Всем привет! Продолжаем карьеру тренера за Minnesota Timberwolves. У нас сегодня 4-я игра плей-офф финал запад конференции. Если мы сегодня выиграем, мы выходим в финал NBA. Будем биться уже за кубок. Ну а в противоположной паре 2-2 в серии Клеверс и Рапторс. Будем надеяться, что Клеверс все-таки выиграет. Тогда будет финал более интересным. Поехали. It's the 2K Sports pregame show. Потратишь в окей. Традиционный комментатор матча. Они будут представлять вам игроков команд противоположных. Лучшие игроки матча. Вот. These home fans hoping they can rally back and provide something to cheer about this time around. And after losing the first 3 games of the series, certainly not the position they'd hope to find themselves in as we approach Game 4, needless to say. Now looking for a win simply to stave off elimination. So what's the mindset, Jet? Man, this is where your pride's got to kick in. Are you kidding me? You cannot get swept. This is where you have to dig in, dig down deep. Are you going to win the series? Probably not. But you cannot get swept. Kenny and I know this for a fact. Поехали. This is Bill. 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. Ну что ж. Итак, это без комментариев. The Western Conference Finals, Game 4. The Oklahoma City Thunder have their backs against the wall, down 3 games to none. Can the dream of defying history by doing what no team has done before drive them to victory? It's a must-win Game 4 against the Minnesota Timberwolves. The quest for the best in the West continues. Coming up next. Что ж, старт первой команды на ваших экранах. Поехали. Вы готовы? Вы готовы? Мы готовы. Начали. Эх, первый выбрасывание за Кливлендом. Ой, за Оклахомой. Не суетись, не суетись. Джонсон, все хорошо. Эх. Блин. Нет? Сейчас за линию зайду, будет опасно. Ладно, Джонсон. Тем самым опасно. Батлера. Таунс, хорош. А вот и Батлер один. И забивать из кольца, подбора нет. Да, вот так вот. Начало не очень хорошее для нас. -3. Изначально. И 11-2 за конца первой четверти. Джонсон. Таунс вперед. ТП. Давай, Викинс. Есть 3 очка. 3-3, ровно. Что ж, 11 ровно до конца первой четверти, атака Оклахомы. Сравнялись. Не надо, не надо. Плохо, плохо. Ой-ой-ой. Сона. И сбивает Оклахома. 5-3, -2. Джонсон. Так. Ой-ой-ой. Подбора не будет. Удар не получился. Миннесоты. И фалит Викинс. Первый командный. И первый персональный фол Викинса. Первой четверти. Что ж, 2 броска пробьет Оклахому. Штрафных. Первый точно. Второй бросок. Тоже точно. И 7-4 минус. 7-3 минус 4. Так. Что ж ты будешь делать, а, с этой командой? Она просто не сдается. Правильно? Таунс тоже не может забить. Пока ничего не получается. С атаки. И еще 3 очка забьет Оклахома. Итого 10-3, -7. Начало матча. Нормально. 10-5. И давай Таунс сам. Да. 5-10. -5.
Да, начало матча точно не за нами. Так, Оклахома. Но они борются, видите, до конца даже. Дух их не сломлен. Блок. Таунс. Хорошо. Назад немножко. Таунс. Не видит, кому отдавать пас. Все закрыты. Ой-ой-ой-ой. Ошибка у Таунса была. Но он справляется данком. 7-10. Минус 3 остается. 7-10. И 30 до конца. Первый четверть. Оклахома. Забивает Оклахома. 12-7. Минус 5. 9-20 до конца. Первый четверть. Джонсон. Так. Сам. Джонсон. Гибсон хорош. Классно, Гибсон и тот будет точно. 12-9. Минус 3. 9-5 до конца первой четверти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть оно. Таунс идет сам вперед и забивает. Хорош. Ну что ж, 12-11, минус 1. Сокращаем разрыв постепенно, но надо не расслабляться. Разрыв разрывом. Сбивать-то надо. Так. Не забивает, мешает ему Таунс забить. Батлер. Ой-ой-ой. Не забивает Таунс. Еще 3 очка забивает Оклахома. Итого 15-11. Минус 4. Джонсон. Да куда ж ты? Так. Таунс. Нет. Никто не может отклеиться, как от защитников. Давай на Гибсон. Гибсон, забивай. Кольца точно. Фу. 12-15. Минус 3. Минус 2. 7-48 до конца. Так, Оклахома. Тише. Ой-ой-ой-ой. Да. Еще 3 очка за Оклахома. 18-12. Минус 5. Да. Вот так вот. Джонсон. 3 очка бешеных. Ай-яй-яй, упускает Батлер мяч. Не атака Оклахома будет. Да, 7-25 до конца первой четверти. Что-то проигрываем матч пока. Подчистую причем. Нет, забивает Оклахома. 20-15, минус 7. Джонсон. Думайте. Скучкуется, но данк есть у Таунса. 15-20. Минус 5. Хорошо. Атака Оклахомы. 7 раунд до конца первой четверти. Назад. Держи его. До конца борись. Блин, Джонсон только не за линию. Так, Батлер. Где просто? Защиту не развести, блин. Гибсон забивает. 2 очка. 17-20, минус 3. 6:30 до конца первой четверти. Атака. Оклахома. Держим. Выбиваем. И шанс на атаку Миннесоты. И давай, Джонсон сам. Забивает. Не без труда. 19-20. И минус 1. Вновь. Скачаем разрыв до 1. 6:10 до конца. Нет, забивает. С кольца. Игрок Оклахомы. Ну что ж. Джонсон. 55 до конца. Первый четверть. Давай, Батлер, сам. Точно, отлично. Не без везения забили. 22-21. Плюс минус 1 снова. Снова атака Оклахомы. Хорош. Вот он стил. Ну куда на...
Тихо. Тихо, тихо. Гибсон. Видит, теряет мяч. Блин. Не получается сократить. Один очок. Не дает это. Оклахома пока что и 3 очка. Еще 3 сбивает Оклахома. Что ж такое-то? 25-24. Минус 4 снова. Да что такое-то, а? Почему так происходит постоянно? Только когда одного очка сокращаем, и тут же начинается канитель какая-то. Опять до конца перечитайте. 23-25. Минус 2. Оклахома назад. Держи. Держи. Ой-ой-ой-ой. Не забивает Оклахома, но на подборе не забивает. Что ж. Давай, Таунс, сам данк. Тут же отвечает. 25-27. И минус 2. Снова атака Оклахомы. 4 до конца первой четверти. Держи. Блин, Фарид Джонсон. Первый фол персональный, второй командный. Первой четверти. И атака будет Оклахомы. Так. Да, 3 очка. 30-25, минус 5. Сейчас сделать не могу с этими стрелками. Ой, Яго, давай, сам. 27-30, минус 3. И атака вновь. Оклахома. Что-то мяч не потеряли при атаке. Сота. Держи. Бери, ну куда ты от него? 3:49 до конца первой четверти. Удается. 10 секунд до атаки. Точнее, будет опять 3 бросать. Блин, опять от Виггинса уходит мяч. От Джонсона, то есть. И опять будет атаковать Оклахома. 3:42 до конца первой четверти. Блин, не хочу 3. Лучше свалить, чем 3 получить. Блин. Нет, и опять Миннесота уходит мяч. И 36 до конца первой четверти. Слушай, минус 3. Так. Блин, ничего страшного, дроп. Первый, персонально. Надо как-то остановить. Так, до конца, Борис. Есть оно. Вперед, Джонсон сам. Вперед. Хорошо, из-под кольца забивает. Травмы нет, но Джонсон, надеюсь. Все хорошо. 3:20 до конца первой четверти. Тихо. Держим. Держим. Опа, все. А это конец. Это конец. Ой. Да, из-под кольца точно Мухаммед. И 31-30. Плюс 1. Первый выход несет вперед. В этом матче. Ой, не расслабляемся. В коем случае. Еще одна возможность. Миннесоты. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, напряжение. Через край бьет. Oklahoma City trailing. Here's Westbrook. 10 points for him. Knocks it loose. In the corner, it's Patterson. And it's Grant in the corner. First shot. Забивать Оклахома. 32-31. Минус 1. Вновь 2:15 до конца первой четверти. Атака Миннесоты. Джонсон. Батлер. Давай, Брюсли сам. Хорош. 3:33. 32-33. Плюс 1. Вновь атака. Ой, опасно. Да. Промахивается Оклахома. Это наш шанс. Ей-ей-ей. Мухаммед, давай сам. Есть 3 очка. Плюс 6-32, плюс 4. Фу. Ну такой. Ажиотаж спал.
Тихо. Sullinger is screen on Crawford. High, Блок. arcing shot, and the ball goes out of И уход bounds. мяч от Last touch Миннесоты. by Jang. Минут 28 до конца первой четверти. Атака Оклахомы продолжится. 1:27 left in the first. Poked away. Джонсон сам. Хорош. On, here we go. Crawford all alone. Так. Крофорд. Брюсли. Easily outside. Подумаем. Back to Crawford. Планом атаки. 6 to shoot. Нет плана. Здесь перехват. And now the fast break. Grant with the ball. Не забивает And the dunk Оклахома. by Grant. Well, that's an example of the hard work of Jeremy Grant paying off with the theft. Nicely done. Джонсон. Minnesota's gone 2 of 2 from three-point range here in the first quarter. Here's Давай, Crawford. сам Крофорд. Хорош. Как из-под кольца докинул, а? Красиво. And the Перекрутил, Timberwolves что-то lead там by 4. вывернул. Ну, нормально кинул так. Starting to take shape here. They're working Эх. it inside and getting good shots. По-моему, за линию And зашел. the official С 84. backboard violation. Not very Плюс careful 4. there. And simply 46 put, the секунд до конца turnovers have первой been the четверти. story here in the first half. Ну что ж. Посмотрим. Джонсон. And here's Jones. 32 seconds left to play in the first. Muhammad on the wing. Down to 5 on the shot clock. Джонсон сам. Great D that time from Westbrook. And it's Grant in the corner. The kick out to Westbrook. No one Забивает. near Felton as he lets it go. Забивает And 3 that очка. comes off the assist by 38-37. Russell Окончательный счет Westbrook. четверти. Westbrook's got 3 assists in the game. 3. Что ж, попробуй. With the three. Да, Amazing попадает. shot, just barely beat the Хорош. buzzer. Просто под сирену это офигительно забивать. Такие комментаторы сразу в восторге. Unbelievable turn of events. 31. You knew it was И good счет from the заканчивается moment it left в четверти his 41-37. It's been all about Плюс Karl 4. Anthony Towns for Minnesota. He got into double digits for the quarter with 10 points Вторая total. четверть. Don't go anywhere. We'll be right back. And we welcome you back to the Western Conference Finals as we get going again. And let's quickly break down the game. Поехали. Вторая четверть начали. Timberwolves leading by 4. Patrick Patterson is out there with Grant. Брюсли. Then there's Felton. Сам Then не it's пойдет. Jared Sullinger. And it's Миша. Westbrook in at the Нет. one. Подбор That's за the Диего. for Тот Oklahoma City getting попадает. going here in the second. 43-37. Плюс 6. They're on their heels 45 до конца. every time the ball comes inside. Четверти. Держим. Takes a shot at the elbow. И забьет The shot Оклахома. Наш missing. шанс. And Minnesota now the other Пока way. есть шансы, надо ловить. Crawford with the ball. Хорош. Забивай. Defender. Никуда. And finished 45-37. off by Jang. Wow, big time size, Уже плюс 8. speed, Так, power Оклахома. combination from Gorgie Zhang. Wow. And the rejection by Jang. Inside. Давай. Ай-яй-яй, Мухаммед. Muhammad dishes to Спешил. Mahimi. Timberwolves passing it around. It's up a three. Сам давай. Muhammad, no luck. I'm shocked that it didn't turn into Крутил, 3 накрутил, points. но I не mean, закрутил. he makes you pay И ответ a little Оклахомы. nearly Забивает. every time. Well, Jeremy 39, Grant 45. doing what is to his strength, which is Есть 50 get до out конца. in Второй transition, четверти. give Плюс yourself 6. an easy opportunity. Миннесота. Crawford kicks to Mahimi. He feeds it Миша. to Jang. Easily outside. Брюсли. Хорош. Давай. The Брюсли three сам. drains the three-pointer. Beasley's got 48-39. 5. Плюс 9. Well, I think the best part of his tremendous three-point атака. ability as a big man is just Оклахома. how much it stretches the defense. Держим. Westbrook kicks to Grant. Poke loose. Beasley with the steal. Хорош. Просто. Jang the pass to Так. Beasley. Было все, конечно, красиво, но Crawford outside. как бы There's the попросившим pass to закрутить. Mahimi. Jang a Дальше не screen. придумаем. 5 on the clock. Нет, это не красиво, а вот так вот Dishes to Muhammad. будет получше.
A chance to extend the lead to double 3 digits, очка. but it's no good. И атака. Under Оклахома. trailing by 9. Быстрая, молниеносная. Now Felton. Блок Blocked. от Миннесоты. Вот это их надо забивать. Crawford Такой outside. только забивается. Here's Beasley. And Пресли, it's да. Beasley finishing it off. Ooh, that's as forceful a finish as you're ever going to see out of this guy. Well, gee, it adds now to their lead Что ж, in spectacular Ей 35 до fashion. конца второй You know, четверти. and I'm not seeing И any атака urgency out of Оклахомы. this defense, Тайм-аут especially берет главный considering тренер the Оклахомы. deficit in the score. Timeout is called. First of the game for the Thunder. Well, I mean, he needs to talk to his guys. The interior defense has been horrific. Absolutely no rim protection whatsoever. At this point, the other team is walking all over them on the inside. You know, couldn't agree more with this timeout. There are far too many turnovers to get any kind of offensive rhythm. You're just trying to mix things up here. A different look for Oklahoma City. Steven Adams, he's checked in for Jared Sullinger. And Allen subbed in for Russell Westbrook. The Timberwolves also with the sub. Butler, he's checked in for Muhammad. Over to the wing. Patterson, the screen. Here's Allen. Adams. It's good on the putback. Listen, we know Steven Adams is one of the best offensive rebounders in the NBA. You've got to have great awareness about him on the Давай, glass. Крофорд, сам. And again, it's Забивай. Minnesota Очка. converting. How За about the линию. passing? They are И moving the ball 52-41. without any thought, Плюс without 11. any individual agenda. Так, Оклахома. 9 ровно до конца. Here's Felton. And sticking right Снова with it, забивает. gets the foul with the Оклахома. bucket, and Штрафный he'll go to бросок the будет. line. And Felton not afraid of the paint. Let's make no mistake. Attacks relentlessly and scoring Забивает. because he's fearless. Оклахома. Это штрафный бросок. И Carmelo Anthony 44-52. comes in for Patrick Patterson. Плюс And 8. Georgia subbed in for Jeremy Grant. Тырым, It's тырым. Beasley on the wing. Kicks it out to Crawford. He dishes it to Давай, Mahimi. Миша, And хорош. Mahimi with the stop. Отстали Миша одного, и That's тот how it's воспользовался done, my моментом. man. Jan Mahimi attacks забивает. the rim. No one gets in his way. Что ж, And a little Данком. under 3.5 minutes elapsed 85 in до the конца second второй quarter of четверти. play. И атака вдруг. Felton kicks to Anthony. Оклахома. Pass to Adams. Ой, And Вот the и блок. rejection by Mahimi. пригодился в нашей команде. Пока плюс 10. Фух, немножко перевести дух. Crawford outside. Что-то придумать. Быстро, быстро, Beasley to быстро. pass to Jang. Shot clock at 6. Butler in the corner. Давай сам. Я бы Low тогда block shot сюда. on the way. It's hauled in by Adams. Adams Хорошо, has 8 минут до got конца 3 второй rebounds so четверти. far in the game. Тихо. Crawford against Felton. To the inside. Забивает Count that Оклахома. one. And the Timberwolves И lead has been cut down to 8 on the 56-54. bucket from Adams. Плюс 8. Well, you can't do anything more Crawford. defensively to stop Steven Adams. This guy is growing into a solid interior threat. Диего. Jang dishes to Butler. Батлер. Диего A сам. three. 3 очка. Нет. Allen with the rebound. And even without that three ball dropping for him, the defense should have done more on that last play. Ну, сейчас. Мы And here we такое go. забить не Fast дадим. break. Crawford's got it. The Не offensive забивает Батлер на rebound. подборе. That one falls. His second basket of the game. He's now 2 for 3. And Плюс Kevin, they 10 dialed ровно. up their activity this quarter. We're seeing them так convert a lot Оклахома. of those second chance opportunities. And George Начало kicks to матча Anthony. начали не очень, сейчас собрались вроде. Screen by Adams. And with Холодный that shot, the матч. Timberwolves lead 48-56 is cut down now to just 8 on the basket from Anthony. Крофорд. You love how calm Melo is in that pick and roll situation. Never seems to allow you to speed him up in any play Давай быстрее. situation. Забивай. And it's Нет. Beasley again missing. Oklahoma City is 6:40 до gone off with конца. a three-pointer tonight. They're Ой-ой-ой, perfect вот 3 очка 7 зарабатывает of 7. Оклахома. A nice shot by И это уже George. 50. Amazing 56. recognition by Felton. Плюс Sees 6. the wide А нет, open 2 очка man, забил. sends it on time and Оклахома. on Завтра target. залили гол. Трехочковой. Crawford passes to Jang. Over Anthony. Here's Давай, Миша, сам. Mahimi. Нет. На подборе Mahimi with the снова stop. Миша и And забивает Kevin, с plays второй like попытки. that,
really the reason they've got a nice lead right now. Just a great job on the glass. And Greg, the jam and the follow gets their whole bench jumping. Look at them, they are really into it. The other bench deflated because that was a rough sequence for the defense. Хорош, Бадлер. They hated to give up those points, but Хорош. И Брислис And it's попадает. Beasley finishing it off. 60-60. Плюс 10. Представим до конца второй четверти. И тайм-аут берет главный тренер. Timeout called by Oklahoma City. And guys, you know, you never run out of things that you can improve upon. I think, Greg, it's important to keep that hunger, right? You're always striving to get better and to change things up. Продолжаем. Big group substitution now 50 for точно конца второй Minnesota. четверти. И атака Towns, будет he's checked in Оклахома. for Mahimi. Gibson comes in for Jang. Andrew Wiggins, he's checked in for Michael Beasley. And Tyus Jones subbed in for Jamal Crawford. Так. Here's Adams, and it's in. Забивает Basket number Оклахома. 6 for him И thus far. 52, He has only missed 2 58. shots from the floor. I'll tell you, Johnson. Adams becoming more and more of a target on the offensive end. Superb at sinking shots close Downs. to the rim because of his size. Гибсон, хорош. Ушел. Некрасиво забил. Да. And he just dangles from the bucket after sending that one through. And you can see which team has the swagger 62-62 right плюс now. 10. Вновь. Under trailing by 10. 5-20 до конца. Оклахома атакует. Felton with the ball. 6 points for him. Adams sets the pick for Anthony. Back to Felton. That's tipped, and it's going to be out of bounds. The Thunder will retain possession. Промахивается Оклахома. And while we have a chance, let's now take a look at the NBA's... Прошлая атака Оклахома по линии. Мяч уходит от Миннесоты. Сугаут и 5-10 конца второй четверти. 62-52 плюс 10. Guys are having a little personal судья. competition here in the playoffs to see who will finish with the most assists. Держи, держи. Adams with the screen on Butler. Сам 3 очка так далеко не. Ты не Стеф Карри. И сбивать, но у вас есть Виггинс, который хотя забивает тут. 64-52 плюс 12. 50 до конца. Felton kicks to Anthony. Держим, держим, держим. Не забивает Оклахома. Again, Oklahoma City. 54, That's one way he 64. can finish, but far from the only way he gets it done. He's got Атака all Оклахомы. kinds of tricks up his sleeve. Towns dishes to Butler. Butler And it's забивает. Butler with the jam. 56-54. How about the quick hops to power through that throwdown? That is И really плюс nicely 12 done. вновь. Under trailing by 12. Оклахома. Felton the pass to битва. George. Битва на раунд. Poked away. Помнишь, подождет атаку. George double Добрый мяч. team. Так. Adams sets the Заканчивается pick for время Allen. атаки Оклахомы, но забивает Оклахома с трудом. And the shot is good. 66-66. Popping in off the front of the rim. Allen's got 4 his раунда second до конца. bucket of the night. Oh, Johnson. crafty move right there. When you're giving up height like that, it's time to break out and use that fadeaway. Here's Towns. Таунс, Лёшка нет. Эль Goes Гибсон. out of bounds. That Нет, one's Эль off Гибсона. Anthony. А вот из Оклахомы уходит мяч. И продолжит атаку Миннесота. Что ж, посмотрим. Начинай, судья. Поехали. Давайте что-нибудь получше. Организуем. Now here's Butler. He's Посмотрим got варианты. 6. Понятно. And the whistle blows. It's Фалит going to be на on Tony Батлере. Allen. That's his first foul. Игрок Оклахомы That's и a tough продолжит break атаку for Миннесоты. the D. I mean, he took the hit and drew the whistle. Нервишки шалят. Бывает. Можно проиграть. Вот. Сейчас. Да? Outside, Jones. Wiggins with Wiggins. it. George picks him up. Just 5 on the clock. Джонсон. Kicks it out to Jones. И Джонсон. Off target from three-point range. И забил. Under trailing by 10. Быстро ответа Оклахомы тут же. George Держим, up держим, top. держим. Covered by Wiggins. Adams. Забивает Оклахома, нет, не Second забивает. chance effort. And he got Забивает the Оклахома whistle, с so we'll фолом. have a И three-point штрафной play постой opportunity. будет. Второе. Shots are just Персональная flowing второй him четверти right и now, having a really первое strong quarter. персональное And в this is второй his четверти и first trip второе to the line командное tonight. второй четверти. Russell Westbrook Учитывая in Миннесота. for Raymond Felton.
Так, 24 Throw доска. good, Adams. Вот Well, Steven Adams is a guy who 1, understands 66, his 7. role. He wants to Johnson. play hard-nosed defense. He wants to score Gibson. at any time he's got a deep touch in the Хорош. paint. Love his approach. Ой-ой-ой. Не получается, плюс Oklahoma 7 City's gotten остается. all but one of the 3 pointers to go down in this game. They've gone 7 of 8 so far. Ball's knocked loose. Батлер, до конца, Борис. Хорошо. Westbrook. Не подходит к And нам. the Ближе. foul called on Палит Tyus Jones. Джонсон. That's foul number 2 for him. Третья командная, второе персональное Give him у Джонсона. 3 before the half. Something to keep an eye on, guys. Sullinger's checked in for Oklahoma City. Как? Держим, держим, держим. They set the pick. And the foul called on Палит еще раз Tyus Джонсон. Jones. Третья команда. Третья персональная, что-то командная. And that's the tough part of trying to keep him on Фолы the на ровном floor. месте. Now he picks up that Ну а что, third надо foul. останавливать. Shabazz Muhammad's checked in for the Timberwolves. Ой, And it's блин. George finishing it off. Красиво. And plays 6, like that 61 demonstrate плюс Paul 5. George's athletic Johnson. ability. He's not just an elite scorer, he is a high flyer. Гибсон. Here's Сам. Gibson. It falls for the 6th time in 7 tries this contest. That's 86%. 20 концентрации. Fantastic ball movement. They're picking them apart with their passing. Tipped away. Опа. Нет, And George kicks to не Anthony. надо, Ячка. Позвольте. And they go to the Ой-ой-ой. intentional foul. Гибсон во Yeah, not штрафную sure зону. what that was about. I mean, talk about Миннесота, a пятый brain командный, первый This персональный is his Гибсона. first free throw of the game. 2:08 на конце. First one falls Бросок for him. точно. You know, Второй mark бросок. of a great offensive player gets to the free throw line a ton, and that's Carmelo Не попадает Anthony Оклахома. right there amongst Шансы the Миннесоты career leaders in оторваться. free throws made. Grant, he's checked in for Oklahoma City. Таунс сам. And the Хорош. dunk by Town. Хороший кружок Yeah, I атака. mean, maybe could have tried for a more 62. memorable dunk than that one. And we know he's capable of those memorable ones. Westbrook kicks to Sullinger. Так. Sullinger the screen. And there's the call on Фалит. Anthony Таунс. Towns. So that will be his second foul of the Второе game. We're in the персональное. bonus. Для We'll команды. go to the line to Второй shoot четверть. 2. For Oklahoma City, they have shot 5 of 6 at the foul line tonight. И He does a 64, great job of 70. drawing contact and getting himself 45 to до the конца. line, something he didn't do in the first period. And working, Kevin, themselves to the line here in the second. A nice way to get Дай ему your ходить сам. offense going. The Подбор putback за Гибсоном. rebounded by Как же Anthony. ты потерял мяч-то, а? They're trailing by 6 Где же мяч был? to Подход. the inside. Ой-ой-ой. That ball, Заснули nice мы feed немножко. that time from George. 76, 4. George has got 3 assists 20 tonight. конца второй And 4. despite the hot Johnson. start from beyond, they've gotten away from shooting the Поехали. trigger. Here's Towns. Muhammad dishes to Towns. He kicks to Gibson. Тихо. Here's Muhammad. Ну давай. He's got 5. Taps Нет, it up. подбор за He Гибсоном hangs и in there and попадает. cashes in on 72, the second chance 6 плюс points. 6. Gibson's got 14. Well, this is the classic hot hand, right? If he can keep Ровно it минуту up, до their конца второй lead четверти. will be safe. Oklahoma Oklahoma. City has gotten all but one of the 3-pointers to go down in this game. They've Да, gone ровно. 7 of 8 so far. Перехват от To Таунса. Muhammad. Timberwolves passing it around. Сам. Нет. Towns is doubled. Outside, не потерял мяч. Jones. He's looking for Wiggins and finds him. Gibson Давай, Таунс passes сам. to Хороший Towns. танк. And the dunk by И Towns. 74, Now, this kind of 66. scoring performance is going to have defenses 28. reacting to Towns the way Так, they Оклахома. did to Anthony Davis. Назад немножко. Westbrook kicks to Sullinger. Sullinger the screen. Так. Anthony against Gibson. And with that Забивает shot, the Энтони. Minnesota Leafs Я cut down последняя now атака to будет just за 6 in the Миннесотой. basket from Anthony. You know, rough Четверть. start for him, but he seems to have turned the corner Поддержим here in the мяч. second period. 15 68, seconds left in the 74. first half of the game. Плюс 6. Раз. Gibson the screen. Outside, Jones. The dish to Wiggins. From 13. Не попадает Гибсон. Подбор с Таунсом, но он тоже не попадает. Здесь счет остается 74-68. Плюс 6 очков. Счет по четвертям. Плюс 4. Плюс 2. Пока пользуем Kevin, Миннесотой. thanks. Here with Jimmy Butler. Jimmy, you have come a long way in this league. When you look at your career... All right, Dave, thank you. And time now for the halftime break with the third quarter soon to follow. The 2K Sports Halftime Show.
Halfway home tonight's Western Conference for the Timberwolves. They're on the cusp of sweeping this series, and it's an opportunity they're not ready to let slip away. They were in control in the first half, and don't look like they'll be backing down in the second. And Kenny, what did? And it's just about time now for the third quarter to get underway. Welcome back to Game 4 as we get ready to start things up again. You look at Paul George in this game, guys. He's been everywhere. And you know, when the game is as important as this one, you expect to get. Продолжает атаковать. Сюда. Поехали. Джонсон. Timberwolves leading by 6. And so in the game for the Timberwolves, Butler teams with Wiggins as the deadly wing duo. Gibson is the 4 with Towns in the middle. And it's Jones in at the 1 spot. Плохая атака первая. Of anybody who defends that way. I mean, they weren't about to open Надо the door бороться до конца. to cruise in for a layup. Anthony dishes to George. Towns with the steal. Хорош. Стил давай сам Викинс. Нет. Но Таунс на подборе и забивает. И 76-68. Oklahoma City's gotten all but one of the 3-pointers to go down in this game. They've gone 7 of 8 so far. And the foul called on Tyus Jones. That's his 4th foul of the contest. And that's his 4th. And no doubt he would have liked to have not gotten it this soon. It's stolen by Jones. Поехали. Is the Давай, only way you can Батлер. describe his Вперед play thus сам. far. Just way too many turnovers. Well, the speed and power of 78-68. Butler, right? Hard to prevent him from scoring on the dribble drive. About 1 minute played here in the second half. Westbrook with it. Jones covering. And here's Anthony for 3. Buries the long-range jumper. Anthony's got 12. Плюс 7 остается. Well, he's able to 78-71. find the open space behind the arc, and it pays off with the 3. Nice. Butler kicks to Towns. Таунс. The shot's good on the Нормально. assist by Ключка. Butler. 81-71 Butler's got плюс his 10. 5th assist in this one. Assists like that have typified 10-30 до конца встречи. Атака. Terrific ball movement. Unloads from 13. Count them well. And the Timberwolves lead has been cut down to just 8 points on the bucket from Carmelo Anthony. Плюс 8. Джонсон. Jones kicks to Towns. Кто первый ошибется? Ой-ой-ой. And the foul on Andrew Wiggins. Викинс побил. That'll be his 2nd foul of the game. Оклахома будет. The Thunder shooting 71% all in all in this one. They've been brilliant Так, offensively. Батлер. And stolen by Butler. Хорош. And he elevates for the slam dunk. Steven Adams did not like that at all. 83-73. Oh, how about the talent, the creativity? Есть Butler ровно with the 23. highlight reel attack. That unleashed chaos Under Armour replay really giving us a good look at the action. Westbrook against Jones. Free throw line jump shot. And with that shot, the Minnesota lead is cut down to just 8 points on the bucket for Russell Westbrook. Marvelous start to the second half. 3 for 3. Here's Butler. Почему ты не пошел? And no good that time. Excellent D there from Allen. A little over 2.5 minutes off the clock in this final half of play. Here's Adams. Подбор за косичкой. And he could not get that one to go. Фалит, точнее, He'll Миннесота. go to the line for 2. Ваш не Well, провел. we all know Steven Adams is one of Первый the most точно. physical guys Второй in the бросок. NBA. He is so Тоже, solid наверное, будет using точно. his body to pick up Ну что ж, fouls. And so 7-7, Adams Ворс nails 3 both. плюс 6 остается, 9-25 до конца. Minnesota leading by 6. Джонсон. Jones the pass to Towns. The kick outside to Butler. Back to Towns. Почему? The shot's Ладно, good on the assist by Butler. Towns 5-7-7. has got Ну сейчас 7 он points here проигрывает. in this quarter. Well, that's a spectacular pass. Счет And for all остается the прежнему. points and all the defense 78. Butler Плюс 8 provides, очков. he's very capable as a floor general as well. Ball's knocked loose. Wiggins Сейчас drives Викинс in. хорош. And he goes right over Paul George and slams it down.
Andrew Wiggins should get a 10 for degree of difficulty. That was beautiful. И тайм-аут берет главный тренер Oklahoma City. Оклахомы. Karl Anthony Towns with a strong contribution so far in this one. And he has absolutely worn them out in the paint. They need to come up with a plan to limit his touches in the interior. And Oklahoma City making a change. 87-84, Patterson's checked in. 87-87, The Timberwolves also with the sub. Zhang's checked in. Thunder trailing by 10. Джонсон. For 3, Westbrook О, hands it from downtown. 87, Westbrook's got 87. 15. Плюс 7. 80% shooting to start the third, 4 for 5. Джонсон. Jones kicks to Zhang. Сам Диего. Finished off by Плюс Jang. 9-80. Плюс 9. Oh, inflicting some punishment with the two-hand flush. They're going for the throat. Снова так как Oklahoma City's gone 2 of 3 when they ventured outside the arc in the third quarter. Screen by Adams. нет. Allen dishes to Westbrook. Adams with the screen on Butler. There's the feed to George. And again it's Oklahoma City. 82, 89, плюс 7. Джонсон снова атакует Оклахома. Миннесота. 5 до конца. Jones kicks to Zhang. Джонсон. Wants to get it to Butler and does. Не дадут. Продавить. Ой-ой-ой. And now it's Westbrook running. He can go Что all the творится? way. And he goes right 24, over 89, the плюс 5. 70 до конца. The absolute ferocity from Russell Westbrook. The rim. Таунс My отвечает. goodness, how you feel? Оставил And 84. just tacks a few Плюс more 7. points onto their lead. Оклахома with the 7-40 до конца. Ah, that's bringing it down hard. And the foul called on Фалит Tyus Джонсон. Jones. That will Это be что, тоже foul команда number 3-4, 5 on нифига him. себе. Yeah, and that's number 5. One more, and he is going to be done Джонсона for менять, the day. конечно. Потому Raymond что Felton 5 еще is одну checked in удалится до for конца Tony игры. Allen. Так, Butler against Felton. блок. And the rejection by Батлер. Towns. From 13, and Забивает. Wiggins gets it to go on the assist by Butler. 93-84, And плюс now 9. it's a 9-point Timberwolves lead. The Thunder have gone 6 of 8 on field goal attempts in the third. A 75% clip. Не забивает. From the high post, he drills it. 19 6, points for 93. Russell Westbrook. Плюс And he's 7. caught fire this Johnson. quarter yet to miss a shot. Dishes it to Ой. Jay. That's in. Забивает. That's his 5th field goal. Забивает. He's shooting a Игорь. hot 71%. 95-89, плюс 9. 5 for Плюс 5 7. до конца. Felton against Butler. Ой-ой-ой. Butler with the steal. Felton the pass to Westbrook. Tipped away. And now Хорош. Minnesota Сам on the Батлер, fast сам break. решай. And it's Butler with the jam. Батлер, Well, 87. that's quick hands and a quick 86. mind by Jimmy Ой, Butler. 97, Creates the 86. turnover, gets right out in transition. Плюс 11. Under trailing by Oklahoma. 11. Поехали. Outside Felton. Pass to Westbrook. And the rejection by Но Towns. уход мяч And от it's out of Миннесоты. bounds to the Thunder Продолжит as атаку Oklahoma Оклахома. City retains possession. And some changes here for the Timberwolves. Mahimi's checked in for Karl Anthony Towns. Beasley comes in for Wiggins. And it's Crawford in for Jones. Here's George. Great use of the pick to create room for the jumper. 78, George плюс has 7. got 19 points. Плюс 9. I mean, that's just Butler. wonderful movement off the screen. Paul Оп. George knows exactly where to Шаг. be. Just 99, powered it 88, плюс down 11. with both hands. You know he's not going to mess that one up. Oh, no, not this fella. He is a superb finisher. Продолжаем. 6 раундов For до конца. Oklahoma City, 3-4. they've gotten 8 Это of their как 11 Oklahoma. shots to drop since the break. A great third quarter for them offensively. Here's Westbrook. Another shot. And he lays it up and in. Забивает. Забивает. 1 points in the game. And really the scoring this quarter has been just off the charts, doing all he can. Забивает Диего. 99-90. Oklahoma City trailing. George with the ball. Guarded now by Michael Beasley. And George kicks to Westbrook. Adams down low. Забивает. He's against Адамс. Gang. Adams shot Оклахома is плюс good. 9, 92, плюс 7. Adams has got 4 points in the quarter. Что ж, атака. Well, the size and the Minnesota frame of 5-20 Steven до конца. Adams is flat out intimidating. A high Диего. percentage scorer around the block. Пройдет. Well, 101, everything starts with a плюс great 9. pass, right? That's really pretty.
Что ж, идем дальше. And the Thunder with the possession here. Outside Westbrook. Steps back and fires. Again, Oklahoma City. 4-90. Well, how strong 101 does плюс 7. Russell Westbrook venture into the paint? He is outstanding. Johnson. This close to the rack. Shoots from 14. Thunder with the rebound. Adams has got 8 rebounds in this game. George against Beasley. Poked away. Beasley with the steal. And here's the fast break. And Mahimi with the stop. Kev, that's called pure hustle. Jan Mahimi showing once again what effort looks like. Что ж, 103. Thunder trailing by 9. Снова атака. George dishes to Westbrook. Double team on Почему такое происходит? And Patterson kicks to George. Нету играться. In the corner, it's Westbrook. 4 on the shot clock. The Забивай. shot's good on the assist by 97, George. 103. George has got 4 assists now tonight. It's the Все равно Timberwolves now. костричный. Feeds to Jang. Хорошо. And finished off by Jang. 105-97. He just bangs Плюс 8. down the one-hander. 2 very easy points right here. Westbrook against Crawford. Westbrook passes to Adams. And he gets the bucket. Well, you love Шестом. Steven Adams. Shows his strength. Снова Even with забивает. the defense in his grill, he finds a way Приближается to уже score. до 5 Jared очков. Sullinger's checked in for Oklahoma City. Grant comes in Между for прочим, the Timberwolves ребята, also with осторожнее the надо sub. работать. Shabazz Muhammad's checked in for Butler. Брюсли. Nice ball movement by Minnesota. Mahimi dishes to Jang. Назад. Back to Mahimi. Миша. Brings Хорош. it up and Конца. banks it in. Адамс. Mahimi's got 6 Проигрыш points in the 6, quarter. 7-100. Yeah, Плюс 7 over the years, остается 2 Mahimi конца. has become more and more offensive-minded. You get him a paint touch, he's thinking score it. Держим. Адамс. Poke loose. Westbrook passes to Sullinger. Нет. Finds the Забил. open look, and it's on target. 102. Really well done on 107. that assist. He sees the target inside and puts it right into the hands. It's Beasley on the wing. Брюсли And it's сам идет. Beasley Хорош. finishing it off. 109. Yeah, just 102. solid Плюс 7. work on the back end of that play. Yep, you're right. Finished hard with 2 hands on that stuff. И атака вновь. Оклахомы. Thunder trailing by 7. Держи. Westbrook with it. Now defended by Muhammad. Держи. Muhammad against Westbrook. Нет. He's feeling Не it. забивает. Good. A nice Оклахома. assist from Felton. 104-99. Felton's Плюс got 5. 4 assists now tonight. I'll say Crawford. he's doing everything scoring-wise this period to try to keep them in it. Сам. Releases from Нет. 15. And the rebound goes to the Thunder. Попадает. Well, the defense trying Просто to не get out попадает. on him, but he's left with the open shot. He's got to make that one. Ой. Уэйли. Фалит. Пятая For команда уже. Oklahoma City, they have shot Пипец. 10 of 11 at the line. Nice work so far for them. First one falls for Два them. штрафных. Заслуженно. Though they're down, they are putting on a show. Короче, от разных секунд. Carmelo Anthony is checked in for Oklahoma City. 6, Josh 9. Gibson's checked in for Minnesota. Гибсон. Wiggins comes in for Нет. Shabazz Muhammad. Stolen Снова by теряем Grant. мяч. And pushing it up here. Here Так. is Oklahoma City. Ну почему такие отскоки? Еще 2 штрафных That's his пробьет. first foul of the game. And the Блин. bonus will go to the free throw line. Хватались First one мы. falls for. Well, I like how Jeremy Сейчас Grant только continues отвечать, to они work on his прежде чем game. сокращать The разрыв jumper до is 1 coming очка. along, and he Почти. remains an exceptional До defensive 2. player. До 2. Ладно, до 2. Блин. Викенс, не теряй мяч. Against Westbrook. Lets it go from deep. And Нет, Wiggins есть with 3 the очка. basket on the assist by 12. Crawford. 12 Плюс points 5. for Andrew Wiggins. И атака вновь. And I love the Оклахомы. momentum he's building. Так, держи. Last game, he was just as dominant. Well, Фалит, there's no 2 doubt штрафных, this ничего guy's on a страшного. hot streak right now. That's Ничего why страшного. he keeps getting the ball in this one. They're like, hey, we're going to feed the hot бьет. hand. First free throw is good. 37 до You конца. love the skill 4 set до that конца. Russell Westbrook has worked so hard to develop. Guys. Промахивается He can хорошо. go with the drive, the jumper, and as an elite defender, boy, when he's Так. locked in, it's trouble for the offense.
Чуть Гибсон мяч не потерял. Что такое? Фалит? Кто-то из игроков Оклахомы? Нет. Если. Да, забивает тряска. И 115. 8. Плюс 7. Ну, что так, Оклахома. Out of bounds, Minnesota takes possession. Let's take this chance now to show you the list of the postseason scoring leaders. Number 1, Karl Anthony Towns. Russell Westbrook is second. And whether it's been attacking off the bounce or pulling up, both these guys have been lighting it up. And Oklahoma City making a change here. Allen's checked in. Сами. Wiggins against Allen. Так. Wiggins kicks to Beasley. Here's Mahimi. That ball is good for another field goal. His sixth. He is 6 for 9 on the stat sheet. You know, he clearly made adjustments at halftime. Smooth offense right now. Felton dishes to Grant. Держим. Mahimi against Zellinger. And the ball goes out of bounds. И продолжим такого слова. 9 секунд еще остается. В четверть. Держим. Все, не будет уверен атаки больше Оклахомы в этой четверти. Не забивает Оклахома. Продержим все время оставшееся. Так, назад пришли. Продержим мяч. Мы выиграем. And here's Beasley. He's got 14. Up top. И Крофорд сам забивает. Сейчас четверть заканчивается со счетом 119-108 плюс 11 счет по четвертям. Плюс 4, плюс 2, плюс 5. После четверть все решит. Или мы в финале, или играем еще одну игру. Now let's hear what head coach Billy Donovan was reviewing with his team in the huddle. You should never get beat like that in transition when they throw the ball. Those points add up right now. Let's be locked in and focused right now. Billy Donovan, as you can tell, not too happy, failing to get back on defense. A major sin in the game of basketball, especially from his standpoint. Yeah, and anytime you get severely out-hustled, you're going to hear about it from your coach. And you should if he's worth anything. Welcome back. Fourth quarter action starting up in what has been a one-sided show. They've got Grant. Jared Sullinger is out there with Anthony. Then there's Allen. Then it's Felton in at the point guard. That's the lineup in the game for Oklahoma City. And he was fouled on the way out. 2 free throws now for him. Karl Anthony Towns takes the hit, gets the whistle. Поехали. Первый тачдаун. Второй бросок. Поехали. Ясно. 2-2. 121-108. Плюс 13. Вновь Оклахома атакует. Ой-ой-ой. Антоний. Не забил. Шанс у Миннесоты оторваться. Хоть чуть-чуть, правильно? Сейчас начнется. Лакит. 23-108. Бросает игру потихоньку. Оклахома, понимаешь, что гиблое дело, но еще играть. По крайней мере, еще 11 минут играть. В баскетболе все можно изменить. Так, будет такое время. Что ж, 1 минута прошла. Забивает Энтони. 110. Плюс 13. Джонсон сам. Таунса тот попадает. Boy, a wide open look from mid-range that goes by the wayside. You can tell he's upset. Here's Allen, and he gets it to go, off the back of the rim.
И счет уже на минуту идет. Ой-ой-ой-ой. Потеряли все. Все мы потеряли. Ну вот, как я говорил, уже плюс 8 остается. 115, 123. Джонсон. Всего-то минута прошла. 125, 115. Плюс 10. Что ж, 9:50 до конца. Что, четверти? Ома. Победители Миннесоте. Это и сам Викенс идет. 127 за 15, плюс 12. Тайм-аут берет главный тренер. Красавчик, что Well, you wonder if with this timeout they're going to shake things up defensively because everything they've thrown at him to this point has not worked. He's on a roll. Yeah, just hitting the reset button, a chance to kind of talk some things over. I think sometimes that's all it takes, right? We'll see if it helps them moving forward in this one. And the Thunder making a switch here. George is checked in. Jimmy Butler, he's checked in for the Timberwolves. All right, let's catch up with our sideline reporter, David Aldridge. Hey, Kevin, during that last break, I heard Billy Donovan talking to his team. He is not happy with the turnover. You've got to get some shots. It's as simple as that, guys. Play smart and value the basketball. Let's see if the message sunk in, Kevin. He feeds it to Towns. Ой-ой-ой, упал. Free throws coming Фалит, up, фалит. unable to get that Аллен. one to go with all the Ваш contact. штрафник. It's on Tony Allen. Пробьет Таунс. 89 до конца четвертой четверти. Поехали. Первый бросок. And he makes the first. Второй бросок. Потому что. And just a better job of getting to the line here Атака in the в second half. Оклахома. Didn't get there once in the first. Так. Outside Anthony. Руки загребущие. And Те не there's the могут pass свои to Allen. длинные руки. And Gibson over to help. Got a piece of it. Fast break, Minnesota. Так, Джонсон. Jones against Felton. Ух ты. Passes it to Towns. Back to Jones. 6 on the shot clock. Butler in the corner. The three. Rebounded by Anthony. Таунс. Trailing by Жалко. 11. Allen with it. Все сделали, Butler но covering. And now Jones running the floor all by himself. Джонсон. Еще немножко времени посократим. On the wing, Wiggins. Мы в шаге от выхода в финал НБА. Down to 5 on the shot clock. Поэтому The Timberwolves need to get a shot off. Джонсон хорош. Balls. Nice feed that time from Wiggins. 132, 118. Wiggins has got 3 assists in the game. 14. Felton kicks to Sullinger. Тихо, тихо, тихо. Sullinger the screen. Sullinger a screen on Towns. And he can't answer back. The three-pointer offline. Timberwolves leading by 14. Жить некуда. Wiggins outside. Back to Towns. Мать, ты поведешь немножко. Left side Jones. Джонсон. He dishes it to Wiggins. Wiggins сам. Offensive rebound. The kick Подбор за Гибсоном. outside to Еще одна Butler. атака у Миннесоты. Towns the pass to Butler. Стабильно можно. To the inside. Outside Jones. Johnson. There's the double team with Allen. Ой-ой-ой. Как же они прессингуют. Butler kicks to Towns. Паника Over у них. Sullinger. Towns, no luck. Hey, we're not seeing the best правильно, by они this проигрывают. guy, and he's lost his feel a little bit. Что ж, немножко времени подсократили. Felton against Jones. У Back нас to плюс Felton. 14 счет. Тем временем. Так. Забивает 3 очка. 2 за 100.
So it's the Timberwolves now. The biggest lead of the game, 15 points. И And Таунс the dunk отвечает. by Towns. 44-20. Oh, inflicting some punishment with the two-hand flush. They're going for the throat. Что ж, Thunder trailing by атака 14. Оклахомы. 420. Now Felton. Sullinger outside. High post shot. That's good. And so Felton has the assist there. Felton's got 6 assists in the game. Четверть четверти и конца матча. И шанса выйти в финал NBA. Впервые в истории для Миннесоты. Well, not exactly one of those big, burly power forwards, right? He depends on his leaping ability more than those guys, and it serves him just fine. Anthony, no one around, and the three ball is Вот 3 good. очка. Anthony's Второе got место, 5 points now in the 5 quarter. четверти. There are certain guys that can carry a team, and Carmelo on a nightly basis seems to be able to deliver. Таунс назад немножко. Butler in the Батлер corner. пробует так зайти, не может. Back to Towns Towns. for 3. Drops in the Забивает. tray. 5 очка. Towns has got 137-25. 34 points. Плюс 14. Boy, he has exploded. You couldn't ask for a better quarter from a guy. Felton dishes to George. Again, Забивает. Oklahoma City. Плюс 27. Kevin, if you're the defense, you're starting to get Плюс slightly 12 вновь. concerned. Paul George Джонсон. creating well for himself on another level. The kick outside to Butler. Butler. Wiggins from outside. It's rebounded by Oklahoma City. Падает Уикенс. Держи. Upside Felton. An easy 2 Забивает points on the Оклахома. way. 20-10, плюс 10 остается еще. Сокращает разрыв. Постепенно. Оклахома, но мы тоже не держим. Да, от Батлера. 141. Плюс 12. You're telling me. Что ж, 4-30 до конца. Trailing by 12. И атака вновь. George passes to Felton. Оклахома. Back to George. Держи момент. Ой-ой-ой. And it's going to be a goaltending call. Касание мяча. So they'll count the bucket. Касание мяча. Со стороны нашего. Кольцо. Что-то читал. Очка. 4-20 до конца. 41-131. Джонсон. Looking at who's out there now for the Thunder. Steven Adams, he's checked in for Sullinger. And Russell Westbrook is subbed in for Raymond Felton. Забивает And Уикенс. that one's good. Wiggins. I'm sorry, that's poor defense down low again. It's been a mismatch thus far in the paint. Держим. Момента, море. Gibson against Anthony. Ментально. Все будет хорошо. Все Shoots the супер. three. Смешно. And again, Oklahoma City with the triple. You know, you can tell the three-point shot is something that Melo has Что? developed Что over the произошло? course of time in the Там league. забили 3 очка. Плюс 9 очков уже. Нельзя расслабляться ни в коем случае. А Таунсу почему не дали? Да уже поздно. Ай, фалят. Штрафных Таунс. Сокращает постепенно разрыв-то. Сокращает Оклахома. Первый бросок. Точно. Второй бросок. Что ж. And Towns drops them both. And they're drawing more whistles and working their way to the line here in the second half. Westbrook kicks to Anthony. That's tipped, and it's out of bounds. Oklahoma City able to retain possession. Строит мяч Миннесота и продолжит атаку Оклахома. Westbrook double team. It's stolen by Команда. Возня какая-то. Ладно. Посократим время. Now defended by Adams. Подсократим время. Jones with it. Будем комфортно, расслабиться можем. Terrific design on the pick play, and he lays it in. Что-то не совсем отчаялись. Another bucket down low. They've been the aggressors, taking the ball inside and attacking at the rim. Here's Westbrook, and count it. Свол забивает. For one more at the free throw line. Boy, as we reach the latter stages, he's been in a ridiculous groove. They simply can't get over the hump. 137, 141, плюс 10. Minnesota leading by 10. Таунс, давай сам. Towns is double. Пускает. Батлера тоже пускает. Тогда пойдет Джонсон сам. Нет, не пускаю.
Westbrook with the steal. 4 on 3 as they bring it up. Here's Adams. Забивает потом. И уже 139. Плюс 8 остается. Вот так вот. Да вы присоединитесь. Джонсон. Давай, Гибсон сам. Хорошо. Тормозился. Well, you love to watch Taj Gibson start to cook on the offensive end. Right now, just playing to his strength. Now on against Anthony down low. Нужна нам победа. Плюс 8. Well, he's been shooting it so well because he's been so active, moving and working to get high percentage shots. It's tipped and it's out of bounds. Last touch by Allen. Lots of energy here, trying to cause turnover. I love the tenacity right now. Definitely on the Нервы, prowl, минут looking 53 for осталось every играть. opportunity Плюс to 8. make a steal. The other team has got to be Таунс sharp. надо забивать. Towns is double. Ой, теряет мяч на ровном месте. To the middle. И у нас паника. Up it one. And the И Timberwolves плюс lead 6 down теста. to 6 points and the bucket from Плюс Adams. 42. I'll tell you, 49, 43. will Плюс not 6. take a bad shot. He's starting to cook a little bit Да right мы не now. хотели забивать свои моменты. Жалились. Они-то жалиться не будут. Им тогда тоже выиграют. Adams, some nice Забивает. D. Таунс. Без остается до конца. Делаем. Well, you talk about getting into Блок. the space of the На shooter. месте. This is how you defend the paint. Поймали вы! Well, listen, Kev, we know this. Getting to the line Валит. is such a big part of Оклахома, 2 Clippers' штрафных. game. I can't help but admire how he has Пробьет. put together Minnesota. a complete package of an NBA game. It's really a thing of beauty. Right on Раз. the first, and that makes it a Бросок. 7-point lead. Давай, Батлер. Пасть. Есть. Second one is good. И In both of the 151, lines, 143, it's an плюс 8. 8-point game. Так, Oklahoma Оклахома. City has gone to three-point Назад. range for 12 of their points in the final quarter on 4 of 5 shooting. Westbrook passes to Вот Jordan. это жара. Screen by Adams. Gibson with the steal. Перехват. Ну или стил. Неважно. Now here's Wiggins. По-русски Gibson, a good перехват. look. That ball. Забивай. Nice feed that time from Wiggins. Гибсон. And just 140. not much more you can 53, say, 43. guys. It's the end of the line for one team and a hard Секунд остается конца. Да well-deserved здесь. Ну trip to все. the NBA Можно играть Finals for в the свое Timberwolves. удовольствие. The differential in assists led to a lot of open looks and спешит also уже helped Оклахома, to get понимаете. more guys involved in the ситуацию. offense easy. And they Забивает. made the defense 46 adjust, секунд but до they конца. just couldn't come up with an Плюс answer. 8. The one player that really stands out, of course, in this one, it was a dazzling game for Karl Anthony Тоже Towns. спокойно, Every додерживать time мяч. he shot it, Не it seemed спешить. like it was going to drop Выиграть in. плюс And if 8. it didn't, everyone was surprised. Секунды сокращаются у вас. Понимаете, что это значит? Что мы в шаге от победы. Clock at 6. He kicks it to Шашке. Towns. Butler in the Да, corner. Оклахома. Ну-ка давай. And they turn over the 24-second не buzzer, успели, signaling не the shot попали. clock violation. 24 секунды Time остается. called here, the Thunder Давай, вот берет decide to Оклахома. talk it over. They're trailing by 8. We've got 22 seconds left here in the fourth quarter. And now we get the chance to present our Jordan Player of the Game, Karl Anthony Towns. 3 подбора, 5 Who ассистов, our pick is 6. gonna be. He's made everyone else on the court look like they're playing at half speed. It's been total domination, and you Продолжаем can't игру. help but just sit back and admire that Продолжаем performance. простые And Craig, to play like he движения. has under the most intense circumstances here in the playoffs makes it all the more remarkable. Оклахома. For 3, Westbrook. Count it! Oh, and that Забивает cuts 3 the очка. lead to just И 5. плюс 5 остается. This guy is А вот это, да? clutch. He's money. The game's in the balance. Russell Westbrook А, says болит, it's my болит. turn. And that's an Нервничает. intentional foul. На штрафных побед несет. Первый не запалят уже. До конца надо держать. Ну ладно. He Один. hits the first Точно, one, еле-еле, and но попали. increases their lead to 6. Второй бросок. Да нет, ваш подписался 15 And he секунд. hits both free throws here. Ну, So отыгрывать. now it's a 7-point 7 game. очков. And that will add 20 to секунд a осталось. healthy lead Ну, after that посмотрим. trip to the free throw line. Опять тайм-аут делал главный Now тренер a timeout Оклахомы. called by Oklahoma City. Надо спасать игру им. They're trailing by 7. 15 seconds left here in the fourth quarter. Поехали. Guys, what's your take? And obviously, look, they want to finish the game strong, but
right now. Look at the frustration on their faces. It's very evident, Greg. You can tell they're upset. They've got to calm down and simply play this one possession at a time. Оклахома уже плюс 4. They're attacking here in the fourth, strictly from the perimeter. Well, they've got the green light to pull the trigger from three, and I'll tell you, they put it to good use here. Yeah, you can't let them hold the ball and just milk those last seconds away. Брукс будет. Не знаю, посмотрим. Первый точно. Плюс 5. 56-57. Второй. Не попадает. Плюс 5 остается. Тайм-аут не берет. Ну все. Не забивает мячка. Это уже не важно, мы выходим в финал НБА. Вы все равно выиграли. Плюс 2 очка матч. Выходим мы в финал. Ну что ж, счет по четвертям. Так, какой у нас счет? Получается, плюс 4, плюс 2, плюс... Плюс 5 и минус 9. Выиграли мы 4 челноки. Ну и плюс 2 выиграли весь матч. Вас поздравляю. Мы вышли в финал. Чемпионат НБА. Мы чемпион западной конференции. Но надо еще выиграть саму НБА. Ой. Западную конференцию выиграли. Это маленький еще мяч. Это маленький. Еще сам финал остался. Ну что ж, посмотрим, когда он состоится. И с кем. Отлично. Еще один. Все, Оклахома. Ну что ж, отлично. Play game. Вот и сохранили. 21 мая будет начало плей-офф первого в финале. Будем играть с Клеверс в финале. Ну что ж, с чем вас поздравляю. Будет интересно. Поэтому спасибо всем за просмотр. Увидимся 21 мая. Всех любителей баскетбола. На этом всем пока.